Hey Sapiens. So today I want to talk about failures. ആരും അത്ര അങ്ങോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ക്ലീഷേ മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കുറേ ഫെയിലിയർ മോട്ടിവേഷൻസ് ടോപ്പിക്കുകളൊന്നും അല്ല. I mean, how do you handle failures, or what is failures, and how failures in each aspects of life affects our decision making, and how that decision making affects our career in general. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് എനിക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. And അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം there's this quote saying that there is this one kind of people, there's two kind of people. So the first ones are the ones who know failures, and the kind of people who does not know failures are the ones who have not yet born yet, or who is not yet lived. ആൻഡ് സോ അതായത് ഇതുവരെയും ജീവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയും ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്കോ മാത്രമേ ഫെയിലിയർ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തതായിട്ടുള്ളൂ. അതല്ലാത്ത ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട സാധാരണക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഫെയിലിയർ ഹാസ് സം ഓർ ദി അതർ ടേസ്റ്റഡ് ഫെയിലിയർ ഇൻ സം ഓർ ദി അതർ വേ. ആൻഡ് ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയിലിയറിൻ്റെ മറ്റേ ഓസ്കാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അവാർഡ് മേടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുക. ദാറ്റ് മച്ച് ഐ ഫെയിൽ ദാറ്റ് മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈംസ്. ആൻഡ് സോ ഐ വോണ്ട് discuss on how failures affects and how as ഒരു കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൾച്ചറൽ സെറ്റപ്പിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ സെറ്റപ്പിൽ how does people's attitude towards failure works on in different cultures. So for example, ഇപ്പം ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് പലരും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളർന്നത്. Failure is not something that is acceptable in the family. So that is the first place where we get the bad woman that failure is something that that is bad. And വീട്ടിലാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ആൾക്കാർക്കും you get this feeling that തോക്കാൻ പാടില്ല, തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ തോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ as a very young age നമ്മുടെ തലയിൽ അതിങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഐഡിയോളജി ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെയും ഫെയിലിയർ ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ ഇൻ ദാറ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം. അവിടുന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് വലയത്തിലേക്കാണ്. അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡിലുള്ള ഫെയിലിയറിനെയാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഈസ് നമ്മുടെ ആ പിയർ പ്രഷർ ഭയങ്കരമായിരിക്കും. ചിലപ്പം ഇപ്പം അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സാണുള്ളതെങ്കിൽ 4 പേർക്ക് ലൈൻ ഉണ്ടാവും, നമുക്കൊരാൾക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്താണോ ആ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് മീൻസ് ലൈക്ക് അവർക്കുള്ള സോഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള പിയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാതെ പോകുമ്പം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫെയിലിയർ ബിക്കംസ് എ ബിഗർ വൺ. ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഹേർട്ടിങ് അവർ ഈഗോസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ആൻഡ് സച്ച് ഫെയിലിയേഴ്സ് of that sorts happens, and then it goes on. നമ്മൾ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം the ones that with the setbacks that happens in our career journey, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന and all these things, all these brick by brick, these all of these things adds up, and it just becomes one huge what do you say, a creature that or a creature or a being or a thing that defines you. Because of course as your success defines you, so does your failures. And that's when it goes to the commercial part or the career part of it, it gives a bad negative impact on how we are dealing with all these things. Because of most of my talks are based on how a person can improvise on their career and how a person can improvise on their emotional well-being. So talking about failure is a very important thing, because as an entrepreneur I have failed multiple number of times in my entrepreneurial journey. And but the thing is that the attitude towards the failure is different in the people who have been successful in life. അതായത്
നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് ദിസ് most of the time they say that you should have plan A, plan B, plan C. What if this doesn't work out? Then you jump to the other one. I think actually in life you shouldn't have that plan A, plan B, and plan C. You should have just one goal, and you should go all out on that, because when you know that you have something to fall back on, most of the time you do fall back. But it's instead of falling back, if you try falling forward, at least the distance is covered that much. So when it is more like there's a saying from Steve Jobs that goes like, you can only connect the dot looking backwards and not looking forward. That means like, your failure is what has made you, or the decisions that you have taken during the times that you have faced your failure actually defines exactly who you are. Because as an entrepreneur, as when I see ഒരു ബിസിനസ് ഫെയിൽ ആകുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ബട്ട് ഐ വാസ് ലിസ്ണിംഗ് ടു വൺ ഓഫ് കുണാൽ ഷാസ് podcast, and he is talking about is how the society takes or treats failures and such, and he has a good piece over there, and I totally agree on that part, because risk taking അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് is completely unacceptable in the society. And അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരു റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the chances of them failing is very high, and because of that, they, if at all it fails, which in most of the case it does, and if it does, I mean, they are screwed for their life, because they get to be blamed for every single shit. And because of that reason, many of the people, they don't actually they don't actually bother to take risk. And നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ is like, for example, let's say ഞാനൊരു പ്രശ്നത്തിന് അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഈ ഡിസിഷൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്ത 5 വർഷത്തിന് ശേഷം, ഈസ് ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ ആക്ച്വലി എഫക്റ്റിംഗ് മീ? വിൽ ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ എഫക്ട് മീ ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് വേ ഓർ നെഗറ്റീവ് വേ എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡിസിഷൻസ് വി ടേക്ക് ക്യാൻ ബി റാഷണലി ജസ്റ്റിഫൈഡ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയത്തും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ തോൽവി വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക്സിലായിക്കോട്ടെ, ബിസിനസ്സിലായിക്കോട്ടെ, റിലേഷൻഷിപ്സിലായിക്കോട്ടെ, ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ, the easiest thing that we do is that we blame somebody else, and we point the fingers, we blame, and all those things happen. And then നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓക്കെ, നമ്മളിതിൽ തോറ്റു, ഇനി നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ just because you failed does not mean that your dream was not right. Everybody who has made their dreams come true has failed at it a billion times. I believe that. Seriously, trust me on that. Every single time, even while now I'm talking to you, by social standards, I'm actually close to bankruptcy, and by standards of Web3, I'm actually a millionaire. And it's the viewpoint in two different ecosystem, how they see yourself as, or how what is your viewpoint towards different aspects in life. So I started this company called Mavericks Pro, and that actually went up really good, and then we had a hard time, and I've actually faced a lot of failures in my startups ever since my early days, since like എന്താ പറയുക, ഇപ്പം എൻ്റെ 16ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ദീപാവലിയുടെ സമയത്ത് പടക്കം പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് we went to Tenkashi and Sivagashi, and we bought crackers, and to buy the cracker I didn't have capital. So what I did was, so I had this bicycle of mine that I had to pledge to a loan shark. I told him, okay, you keep the cycle and then you lend out to me this much. So since he knew my dad, so he gave me some cash, I don't know, I think from 5 grand or something, 5 or 10 grand or something, and we went with that, and we took like quite a bit of crackers. And during the time in Deepavali,
I mean, we sold it in our town. I mean, in my village, we sold it, and we managed to pull off some profits on that. And ആ സമയത്ത് when you manage to pull off some profits, എന്ത് ചെയ്യും, കൂടിപ്പോയാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ബീഡി മേടിച്ചു, പിന്നെ കുറച്ച് വൈറ്റ് മിസ്റ്റിഫിൻ്റെ വോഡ്ക മേടിച്ചു, കുറച്ച് ബിയർ മേടിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞു. Okay, so then but that happened. What I learned in that was I didn't get to actually use the profits of the returns of what I did, because everything that we made, we actually spent it. So, and then onwards, like, you know, I started doing one ventures, and some of them failed, some of them did pretty well. And same goes to relationships. And as you go on, and as you understand and as you accept failures as a part of your growth, you start to understand that it is rather more productive, or it is rather more growth oriented if you start to include empathy into your decision making when it comes to failures. Because when you include that, the most important thing is that when a failure happens in regards to a relationship, in regards to anything, in regards to your academics or anything, stop empathizing yourself on it. Okay, and don't do that, because you think that you are not worth it, when most of the time when we go down on our face, we think that, you know, we are not worth it, and there are people who are much more worth than us, and, you know, we are not good at things. And if it's a relationship, namla kaanan kollilla, a lot of insecurities and stuff, you know, we go through all of that. But then, I mean, man, don't do that. You know, stop doing that. Stop you know, feeling so dramatically sympathizing yourself, and stop doing that. And when shit happens in your life, accept the fact that shit is happening right now. Okay, and you are facing it. So the first thing that you need to do is that you need to accept that, okay, fine, now something is going wrong. I need to understand the fact that something is going wrong. The second part is that if whatever is going wrong is beyond your capacity of change, then it would rather be better to adapt to it, okay, or move away from it, or accept it. But when you start to rebel against it, what happens is you end up being beaten up even more, and that it goes on that, you know, spiral thing goes happening, and it works on that way. But most of the time, when people encounter failures in their life, and it is very, they get into depression. Like, I went into severe depressions, and multiple episodes of depressions when things went bad on me. But then you have this thing that, you know, whatever happens, that you have to get back up, because there is no other way around it. You know, I didn't have a way around it, because whatever I am, I had to be on my own, and I made it on my own. So I didn't have anywhere else to fall back, or anything else to fall back on. And it was more of a hustle for me, because, you know, getting yourself up and done from a very young age is a bit of a hustle when you don't have support of anybody, and you're all out by yourself. There's a lot of people who's watching me right now who's all out, and you're just so fucked up in life right now. You feel fucked up in life. I mean, relax, man. Take a deep breath, and, you know, understand the fact that shit is going wrong, and that's for real. Okay, and if there something that you can do about it, if there is something that you can do about it, then go all out, go 100% all out in that. But when you take decisions, when you start falling apart, always think that the decisions that you make should, I mean, some or the other way, try to, you know, be progressive in at least the next 5 years. You know, and if that decision doesn't matter for you in the next 5 years, don't take that decision. Okay, that is going to be a wrong turn if you do that, because, you know, when you zoom out, ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു വലിയൊരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്സിൻ്റെ കൂട്ടം നമ്മൾ എത്രത്തോളം അതിനെങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ പോക്കറ്റ് റോഡ്സ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുന്നോ, നമുക്ക് ആ മെയിൻ ഹൈവേ തന്നെ
We can see that, and that's, I mean, vision is more clearer in that way. And the thing is that once you start experiencing failures to a point that you feel it's breaking you, you should have a support system. Having a support system is a very important thing, because if you don't have a support system, it can be your parents, it can be your partner, it can be your friends, it can be anyone, but you should make sure that you do have a support system. And if you don't have, then you need to make sure that you should build a support system, and that support system you should build it around. See, I'm not saying that parents are the best support systems. No, they are not. Or siblings are, or any of it's up to people. It's different for people to people, and but finding a support system is a very, very important thing. And once you have that support system, you need to try to work it on progressive way. Because when you are facing problems, when people are blaming you, when you are facing problems, I was publicly defamed 2 days back in social media, and I was quite upset when that happened. I was like, what the fuck? Somebody just randomly came around to my Instagram wall and wrote that I owe people money, and oh fuck, that happened. And it's something to do with my professional career, and it has nothing to do with my social media life. And someone came up and posted that on, which is against the facts. And I got ticked off, and but later then I deleted it, because I didn't want to take it further, because that's not what I am here for. And but this is something that happens to a lot of people, a lot of entrepreneurs. You guys face a lot of problems during your days, but then, man, don't just lose hope. Hang in there. There's a lot of things that is there's a lot of good things that this world has to offer, and there's a lot of hope in the eyes of young kids who's growing up. So let's say when you don't have any kind of hope or anything to look forward to, I mean, look forward for humanity, man. I mean, look around you. Look around you. The world is such a beautiful place. People are so beautiful. It is just that we just look at the bad side of people, and we try to be prejudgmental to people. I have met people from almost all walks of life, and I have been meeting people from different countries. And I believe that every single person that I meet, they are really good people at some or the other way. They are because they are special to someone else, or they're special to themselves. But what happens is, we do have a prejudgment on how we judge people, and നമ്മളാണ് ഒരു വിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുകയും, ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്രകാരം ആ വ്യക്തിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. ഐ മീൻ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്, ദെൻ യു നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. So failures, again, it's something that it's not something that you can handle with a smile. But one thing I'll tell you for sure, that when failures happen in life, when you're falling into your face, keep this thing in your head, that this too shall pass. Yeah, it shall pass. It's not something that's going to stay, and the storms are going to clear out, and the day is going to brighten up. You're going to shine, and you need to sharpen yourself. You just need to get yourself prepared. And for all that, you need to know that you need to have an aim in life, in whatever you're doing. And if you try to resonate, or if you try to think that your materialistic goal, don't ever have a goal of I want to buy a Ferrari, or I want to build a bungalow. That's not your goal. That's a part of your goal that just happens. Okay, your goal should be something that can be multi-dimensional, that can be emotionally felt by you, and that can be achieved by you, that you can see yourself, you can picture yourself in that. So when you are at failures at any of these aspects, this is something that you can think of. And I hope you all have a great day.
So with this, I'm just signing off. So adios, ciao, bye.